mukbang daw guys, iluluto natin tong pusit. Wow, this one is fresh from the Philippines pa. Pero hindi pa to expired. So guys, ito ang ating lutuan. So I have here. So guys, ayan. Wow, amoy pala. Pusit na pusit. So guys, it's time to taste it! Let's go, Daddy. Okay. Lord. Amen. Narinig mo yung crunchiness. Hindi mo crunchy. Ano? Masarap. Ba't hindi narinig yung crunchiness? Kasi nga wala naman eh. Pero masarap. So guys, try natin kung gaano siya kalutong. Ang tuna. Pero masarap. So ayun na guys, try nyo na rin yung ating easy pusit. Dried pusit pala. So kung meron kayo dyang tuyo or anything yung galing Pilipinas pa, try nyo na, prito nyo na siya. Masarap.